hero of ages, Family TV. We conquer the world with the love of God. Bakadama bali mu biyumba bawonye okukola bowumbula bakawusigalo ayitata bawe amayumba gabwe bamalaya bali ku street bawonye okulenga emibiri gyabwe basingo mother tata yamba abaana bawone ekikolimo abavubuka bali mu kipotiko tuwonye okukola ekipotiko abakyala batunda ku nguudo mukene kasoli n'obutungulu site kanso ne bakyambuwa abatembeeyi ne bakyambuwa ababoda ayitata wasiwasi mungi nnyo yamba tata yamba tulina abatutunulidde. Naye bakubaganya ku birowoozo kikyoyizeemu olowooza bw'obadde oyigirira ku nsonga ze. Share mind with your neighbor and ask them what have you learned and what have you been. After 2 minutes tumale tuddemu session eddako. Then after 2 minutes we shall come back for the next session. Kama babeera omukisa. May the Lord bless you. Start up. Tulina kye tuyita the opportunity test. We have what we call the opportunity test. Opportunity test bibeerawo before you start a business. Opportunity test it's always there before you starting a business. Ebibuuzo bye weebuuza nanga bw'agenda otandikawo business oba kintu kyonna project ebibuuzo byonna okwebuuza nga tonasimbula. Those are the questions you have to ask yourself before setting off. Biri bibuuzo 8. They are 8 questions. Ekisooka. First and foremost. What problem am I solving? Kizibu ki kyendi mu kugonjoola? Bw'agenda otandikawo business yo. You who is going to start up your business. Bw'oza kizibu ki ky'ogenda okugonjoola okufunira eddagala? Ask yourself, which problem am I going to solve? Bw'oba nga tolinawo kizibu ky'ogenda kufunira ddagala totandika. If there is no problem that you're going to solve, please don't begin. Ojja kubeera muno kiki edda ndize bulinzi abanajja be banajja. Because you'll be there saying that I'm just waiting for those who come down to. Olw'okuba ng'oli sure kizibu ki ky'ogenda okugonjoola. You're very sure. You have to be so sure of the problem you're going to solve through your business. In business you. Ekyokubiri. The second thing. Who has this problem? Ani alina obuzibu buno? Obuzibu ogenda okugonjoola mu project ogenda okutandika ani alina obuzibu obwo? The problem you're going to solve in the project that you're going to solve. Don't just say that you know those Americans. Can't take up this but you're putting in right there. Strategic. You have to be so strategic. Who is having the problem that I'm going to solve? If you are a teacher, you have to know who are supposed to learn, those who didn't learn. Then what solution am I offering? Another thing, which solution am I offering? You're going to solve a problem. And what are you going to use as a solution for that problem? Yes, your business is going to solve a problem, but what are you going to be putting on the table to solve that problem? What do you have in hand that you're going to put to solve other people's problems? And who are those other people? So entrepreneur So an entrepreneur don't use guesswork. No, they take part. They eat part. Who is going to eat part? They eat this made part. They eat. Who is going to eat that porridge? Whom do you see around you wanting to eat the specific. So you have to be specific. Who is going to eat your porridge? Don't just mere put it there and be like, Tell your neighbor prayers are not stupid.
Olaba, gamba neighbor, say Sarah ziteke olaba. Tell your neighbor, put your prayers where you can see. Kama ibasiwe. Praise the Lord. So, onokwejola kikulimu. You have to be with that. Ekirala. Another thing. Ekizibu kyogenda ogonjola abantu banakiweerayo sente onokukyebuuza. Will people pay? Will people bring money for that problem that you're going to solve? Bw'onaateeka ekyokuddamu ku mmeeza abantu bajagamba omufano guguno kinkolereko banaazitoola. If you put that solution, that something on the table, will people bring money that me have brought? Entrepreneur atandika ng'obona kyogenda okutandikawo. It means that you as an entrepreneur, when you have something that you're beginning olina okubayo ne idea ng'oleka solution yayo abantu balwana bulwanyi kuwa sente ogikoleko. you have to be having an idea that when you bring the solution, people will just try to get help from you. Nga teeza toleeta bless idea eri ekugudde mu mutwe. Meaning that you not just bring any idea that has come into your mind. Nti olina ebintu by'otunda nti ye. That you have things that you're selling, you're like here. Olina edduuka nti ye, ogatandika dduuka nti ye. You have a shop here, you want to start up a shop here. Kati abantu zajjo batwaliranga bye baguze mu dduuka lye nga batwalira ewaabwe nga idea yo. So the one who will be taking the things of the people who have bought from Customer ina wawulira tugenda mutwalira ebintu ewuwe. When the customer buys things, you carry those things and you take for them. Omulala yagamba kambalinde bajje babikima n'ebitundira. And when someone says, me, let me wait for them, they'll come and pick them from here. Oli ayinza okwagwira okusasula gwamutwalira. The person, it might be easy for the person to pay you okusingayo okweteekamu sente okujja okubikima y'obitundira. more than the person who will wait for them to come and carry it. Katonda okuleeta ekintu okiteeka ku mmeeza. So you have to bring something when you put it on the table. Ng'okibaze nga bwe badde bayitiramu. When you've counted it the way I've been. Ng'oli ajja sitwala nedda nange wange ndeetera wama ndeetera kumbe musasula mmeka. When someone will be like, bring for me, also bring for me, but how much do you pay? Omugamba bwe kuleetera ebintu nga bya mutwalo. You tell them that if I bring for you things of 10,000 shillings. Ninako 12 nga bakuba esente z'osasula. I have 2,000 as my transport. Kale leeta. And they'll be like, anyway, bring. Bwe kuleeta ebintu nga bya mitwalo etaano by'oguze. If you bought things worth 50,000, omanya ninako sente leka. then you know that I also have an amount there. Ng'obalira awo. You count from there. Abantu bayinza okwanguyira okumuleetera n'azisasula n'aniyo okujja ku dduuka lye. It might be easy for Mukitegedde ekyo. to want to bring for Kati them. n'oleeta ekintu ng'oli abavuka mangu okukiteeka mu sente. So that's something the person investing in it will be your Ekirala. Another thing. Who are my competitors? Bani bevuganya nabo. Kyolina okumanya buli ebisinga byonna bye tukola ku nsi. But you know that most of the things that we do in the world, bangi babikola. there are so many people who do those same things. Bangi bakusookayo okubikola. There are people, so many people who started before you. Bangi balina experience esinga gwe eriyo ku kintu ekyo. There are so many people who have experience that is more than yours. Wandi bakogenda kitandika butandisi oba wakitandikako naye wali abakusingako mu kintu ekyo. You might be when you're just going to start it or you just started it, but there are people with Kati experience. abantu bolina okubamanya nti gundi akola kyenkola era kikola atya. So you have to know those people and you're like, if so-and-so does what. Olowooza ye waba ntunda nange nsobola okukola ntya okutunda. If that person sells, what can I do to also sell? Kikireetako okweyongerako kubanga nange ntunda nga bw'atunda. What should I add Okumuyitako. What should I add unto myself so that I can sell the way they sell? Ekyokulabirako. For example, Osobola okugenda n'ogamba oba otandise naye nga ye yatandika osobola agenda kubeera patanawo kuba nange nkola by'okola. for example, if you want to set up that same business like someone else, you go to that person and like, I want to be your partner. N'ogamba Pastor Colin kubanga otunda ebizibu ate nange njagala bitandika oba kuba nange mbirimu. You go to Pastor Colin and you're like, since you saw Vaseline and I also smearing oils and I also want to begin it. Noga kati njagala ompa ebiro ngenda bikutundiranga. So you will tell them, I want you to be giving me your product and I be sending Okitegedde? Nga gwe naawe oyagala kukola bizinesi gyenkola nga ndinga kompitita oluusi nze kiruddemu okusinga. When you also want to do the same business that I'm doing, or I'm your competitor. Kano nduka kuwa just gwe entrepreneur.
I'm giving you a hint, you are not an Jamuje no interpreter. mwami njagala kutundira ebintu byange. Go to that person and tell them I want to be Kati selling for okutundako you. ebya Pastor Colin So out of selling Pastor Colin's product, otambulirako n'ebibyo. you also move yours. Wabasinga wano abatudde bamanyi byange bwe tebanakola wadde akazigo kofulumiza. Because most of the people here see mine, they Kyokka olina ekirooto ekyokka kyandikawo. and yet you also have a dream of starting. Kati kwata ebyange obintundire. So get mine and tell them for me. Batandika okulaba nti ono atunda ebyoli nga bakumanya nti oli kitunzi w'oli. So they know that this person sells. Lw'onaddira n'ebibyo When you come with your own, ojja kuba n'entandikwa okunnyonnyolera nti nange ne bino bikola. you come with how the way of explaining it. You'll be like, even this. Mukitegedde bw'abagenda otandikawo ebyaka bye Have you understood it? You are going to begin up on eyo zimu ku ngeri ez'okusimbula those are some of the ways of setting off. nga tujja okwongerako n'ebirala ekirala. Another thing, What makes my service different? kiki ekifuula emirimu Ebyenkola. yange ebyenkola okuba eby'enjawulo. Oyinza okuba nga bw'ebyokola totunda bintu naye okola service. You might be when you don't sell things but you offer services. Bwe totunda bizigo naye oli musomesa. You don't sell smearing jelly but you are a Kati olina teacher. okumanya ng'obirimu oba ng'oyagala kweyongeramu amaanyi mu mulimu gwogwo ogw'okutandika ki ekikufuula ow'enjawulo ku balala bali. So you have to know what makes you different from other people. Abamu ekibafuula ab'enjawulo bakola follow-up ku bakasitoma baabwe. Others, what makes them different is because they make a follow-up. Abantu abamu wakutunda ekintu kyakugobera kugamba kyakola kiki akiri kiki atabifaayo ebyo as long as gwakuwadde n'omuwa sente. Some of them, when they sell a product, they will not be minded of making Naye bw'okukola follow-up okulaba product yo gyegenze esobola okufuula ow'enjawulo ku bakompetitors bo. But making a follow-up to wanting to see how your product has worked. Abamu bateekayo offers. Some of people Banquet offer. Banquet offer. Agabona eyali amuzeeko ekintu kino oba omwezi guno tulinayo kapate kamumujje evening tea. They will be like, everyone who has ever bought this product, in this month we have a party, a small party. Kati yena yakigula najja n'afuna ka evening tea kwolwo n'ojja ne tractor motoka n'ama ng'obitisa ebyokutundirawo bwennyini kwolwo. So that very day people come for evening tea, you come with a full vehicle of those. Ne bajja nga bamanyi bagenda kujaguza olukubeebaza kumboze kubatundako bulungi nga obatunda banywa kyayiwo. So for them they will come knowing that they've just come to be thanked, yet they've come for you to Nga buli muntu omutaddemu ekikopo nusu 10 olwa caayi when you've n'esikooti. bought for someone a cup Naye nga mu kunywa otaddewo ebirala avaawo akusasuddemu omutwalo gumu. but Tuba ku tea party bagenze kutwebaza ffe bakasitoma. they will pay 10,000 for other products and they'll be like, oh, we are from a tea party. They will So, after. bingi gyosobola okukola ebikwawula ku bakompetitors. So there are Bakola ebintu byokola. so many things that you can do which makes you different from your competitors. Bw'oba byolina bitono osobola okujja ne tukwongerako wano ku ssomero. If what you have is few, you can come and add up for you. N'omwanyuka obanguddwa nga ate tukweddeko n'olupapula nga nawe oli mulalamu. And you live when you are trained, you are fully trained. When Ekirala. Another thing. What resources do I need to start or to continue? Bikozesebwa ki bye neetaaga okutandika oba okweyongerayo? Resources mulimu olusotika fixed assets. Ebikozesebwa mulimu ebirala bye tuyita fixed assets. Ebintu ebikozesebwa nga byo biri permanent. Those permanent resources. Nga ogamba njagala nga neetaagawo ettaka. You're like, I want to begin up something, but I need the land. Neetaagawo booda. Piki kale okuba ogamba booda oleda oba olukola. Piki. I need a motorcycle. Neetaagawo emmotoka. I need a car. Neetaagawo ku kino na kino ng'obimanyi. I need this and this when you already know them. Ekirala ekiddako kyolina okwebuuza gwe entrepreneur asimbula oba alina byagenda otandika okwongerako ebirala. Another thing that you have to ask yourself, you are What risks exist? Gutyabaga ki obuli mu kigo kye njagala okukola? what risks are in what I'm supposed to do? What Katyabaga ki nsobola okusanga nga mbisimbudde oba nga mbirimu? What risks will I meet when I've started off or when I'm already in meet? Birimu ku byo One of them, okubbibwa.
being stolen. olina okubyebuuza nga tonasimbula. You have to ask yourself before setting off. Ebimu ku byo One of them, bakompititawo bayinza okusiiga enziro ne bagamba banange oyo kimanyi mufu. your competitors might blackmail you and they're like, hey, do you know that Nebongera person ekintu is ku fake? mulimu gwogwo nga bikwonoonera akatale. And they speak something evil concerning your job and they spoil your market. Kati wano ku ssomero ojja ne tukuteekateeka n'omanya how to manage the risks. So here at school, we prepare you to know how to manage risks. Kitudde ekyo. A bit sad. Kati katukoleko akalala kya simple business model. So let's do something else which is called simple business model. Simple business what? Simple business model. Kalinga ka assignment akasembayo. It is like an assignment. Ku unit namba 3. The last unit. Egamba kasooka. On the third unit. Ebibuuzo tujja kubuuza business idea ki gy'olina. We shall ask you the business idea that you have. Customer ki? Which customer? Bizibu ki by'ogenda ogonjoola? Which problems are you going to solve? Mulimu ki gw'ogenda oteeka ku mmeeza? Which job are you going to put on the table? Ki kye weetaaga okutandika? What do you need to start up? Capital olowooza weetaaga yenkana ki? How much capital do you think you need? Osuubira kutunda ku bbeeyi ki? And which price you expect to be selling? Ogenda kwerakula otya? And how will you judge yourself? Abalala bakyajinga mitwalo 5 ogenda bakyajinga mmeka ng'osinziira ku ki? Some people charge 500,000. How much are you going to Otandika charge for ojja kutunda ojja sabuni wayitise wabeka. How much is about Wanji? 6,000? Bane malaika tebamanyi sabuni. Omuti gwa kakaaga. Kati bw'oba naawe ogenda tandika okutunda sabuni ogenda tandikira kasanvu kuno okulwagana kikuba. So when you're starting to sell soap, will you start at Otandika okutunda sabuni n'okumanya bbeeyi gy'ogenda otandikirako osike kasitoma ki. So if you know that you're going to sell soap, you know the price you're going to start with. Ekyokulabirako oba otandika mu sabuni. For example, when you're starting with soap, Tugamba ngenda tundanga ebitone bya 500 ngenda otandikirako. you say that I'll be selling pieces for 500. Ngenda salanga nkola omuti mulamba naye nga nsalako 500 gwe mpakinga. I cut a small pieces of Olawo 500 badofuna ab'ebitaano mwebali bangi. and you see if you get people buying for at 500. Mu olukumi olwo lumenya abantu bangi mu bintu ebimu. Because some people say 1,000. Kati bw'osobola okikwana ngenda atandika kutunda sabuni wameka. So for you can do it Omuti like n'okola nga mulamu n'osalasalamu n'opaakinga bwa 500 bakasabuni ka 500. you cut a full bag into pieces. Nkulayirira mulimu abagenda okukanoonya nga bagakima. I swear unto you, some people will come looking for it. Oli afunye 200 kwekulira nti besapa. Someone has got 2K. Omusuubira okugula ekitone eky'olukumi ebitaano. You expect that person to buy a piece of 1,000. Naye waba asobola okuwayo ebitaano n'omuwayo ag'ebitaano. They can give you 700 and you give them a piece Gye of bali They're there. n'ogenda ng'ozindira. You go on building onto that. Then expected media expenses. Then Tujja kikubuuza osuubira kuteekamu kyenkana ki ogenda tandika. how much do you expect to invest into that business when you're going to start? Olina okubirowoozaako nti neetaaga teekamu kyenkana ki. You have to think about it and be like, how much do Awo I need osinzira to n'ogamba invest? wemankadde muwekiti omuti kamutunde sente bweziti. That's why you start from and you're like, if I'm to get this, Bwe mba neetaddeemu kyenkana bwekiti bwe mba nsomesa ngenda basaba akasente bweziti. if I'm teaching them, I'll ask such and such amount of money. Lesson namba 4. The fourth lesson, Personal and business financial management. personal and business financial management. Okukwasaganya ebyensimbi gw'omukozi n'awalira emirimu gy'okola oba bizinesi z'okola. Onookuba ng'olina engeri y'okukwasaganyamu obusente obwo obuyingidde oba obuyingira. You have to be able to handle that money which you get out of that business. Bw'oba tosobola kukwasaganya obusente obuyingira mu mulimu gw'okola oba bizinesi gy'okola ogenda kugwa. If you cannot handle that money properly, which come out of the business is Bw'oyingizaamu bitaano naye n'olyako lanchi ya 3,000. that you've got 5,000 shillings and you eat lunch for 3,000 shillings. N'olowooza okyokereza nnyo n'onywako amazzi ga 5. You think that you've eaten cheap
cheap food and you take water from n'omaliriza nga ku magoba ag'enkumi ttaano olete oliddeko 35. and you find out that out of the profit of 1,000 you've already eaten. oba akatuuka ewaka When you reach home, amazzi gaweddeo mu kidomola there is no water in the jerrycan. n'omaliriza nga z'okoze z'oliddeko olwo ng'ekyo olinako era okusobola okusabayivinga. You end up finding that the money you worked on that day is already done. Edda walingawo boodi ez'obugaali okukwala paka kaleero bwezijjukira. They were there for bicycles a long time ago. Kati ng'oli asobola okujja ekaleero ku nusu bitaano When someone can get you from Kalere at 500 n'akagaali ng'akola ki on the bicycle, ng'akusota nga bw'otudde ng'akuvuga riding you for your seated and for them. abaana namutuza kyebano n'omuwemeka When they take you to Every shop, time. you give them 500. ogenda bwako ng'ekikupawulira kyabika By the time you leave that bicycle, you feel the chest is breaking. nga kyalina okukola mu bitaano alina okugulamu akatonda On what they're supposed to be in 500, akatonda nga ka bitaano they buy the passion fruit for 500. n'akaggera ku siteegi n'alina omuntu omulala And they take that passion juice at the stage and ate wait. mwayabike neera And they start hustling again. bangi babiringamu awo ku siteegi There are so many people who are in need of stage. atutte omuntu wa 10 He has taken someone and paid for them 1,000. agemaliza ng'alina okunywa amafuta ga 10 They end up getting to a aba yakaganya obudde buziri alina kutawaka and immediately after etera kuola alina kusulawo njala then he's gone and they go home and sleep hungry. so akaseera ako kamanagi nga tetuliko. So we are managing that money out of the business. Number 1 olina okumanya otunze kyenkana ki Number 1, you have to know how much have you sold, n'okumanya amagoba gavuddemu gatya. and you know what profit have you gained out of it. A person may receive money and still make a loss. Omuntu asobola okufuna sente naye era n'amaliriza nga asibiddwa. bw'aba alemereddwa okufuna amagezi g'okumanaginga sente ezibazize. If they fail to get the knowledge of managing that money, waliyo abantu abatunda ebyokulya emmere there are people who sell it, low food. emmere n'atunda neggwawo naye ng'ali mu losi. They sell food and it gets done, but they are in loss. singa ebintu byonna biweddewo naye nga tekuliko yadde amagoba ng'ayingidde mu kapito nga wa mitwalo ebiri ng'ayingidde mu kapito. And they're like, all food is finished, but I don't see any profit when they've even entered into capital. kati fomula tosobola okukozesa yini So the formula that you can use is here. kwata amagoba Get profit. amagoba ogafunye Have you got profit? okwate ne sente zonna zewataddemu And get the capital that you invested in that business. okugeza E.g., amagoba ga mitwalo 5 profit is for 50,000 naye nga kapito abadde wa mitwalo 2 and capital was for 20,000. kati bwojjako kapito waliwo n'endala zino zogenze ng'oteekateeka mu transport. So apart from capital, there is some small money that you've been putting like transport. Airtime Airtime. obitegedde ebyo bane tubadde amasanzi negagenda nenteekako ga 2 nsobole okubira abakasitoma obutunda. So we were there at electricity, so I had to put for 2K so that I can make juice for the customers. kati bw'ofuna bwe bityo So if you get such things, kwata sente zonna z'omaliriza olunaku nga zonna ozirina get that whole money that you finished that day having. z'otunze zonna z'otunze oba z'okoze zonna All the money that you worked in that one day, genda ogyeko kapito gwe wataddemu then you subtract capital from it. zonna z'otunze nga wagamba ntunze ebyokulya n'ebyokunywa olunaku lulamba miliyoni 2. All the money that you've gotten that day, like sold it, then mu lunaku olwo then jako kapito w'ebintu byewataddemu inaguze obutunda sukaali waati kapito oyo sooka omugyeko. subtract capital from that money that I omala okugyako kapito oyo after deducting capital from jako that money, kye tuyita expenses endala.
Then subtract what we Kuba call formula expenses. enyangwe ensummarize nga byonna. I'm giving you guys simple formula. Kati expenses endala zino So these are the expenses. byebintu abasinga bye babuusa amaaso. They are the things which some people Badde otambula like you're moving n'okulaba katonda ka 500 n'otakabala. and you bought petrol juice 500 and you think out. Badde otambula naye abaana ne bajja uncle mukame basemani. You were moving Mugamba naye bana mubawayo mu swiiti abwa bisatu. You were moving and this came, Uncle, praise God, how are you? You No, were that was- like, for 300. Bana kumwana badde ki mama mwana mukwata kanfune yatawe pale yatawe waliko bitanda awo. You're like, oh, what's your pleasure? No, Mugula. You buy it at 1K. N'otamubala. And you don't count it. Wabadde awo ennyonta n'ekuyisamu n'ogulayo amazzi ga bisatu. And you're there very thirsty, you bought one for 300. Tewabibaze. You didn't count that as Obadde well. ogenda kumasikira omwana ekibiriti n'akisuula mu mazzi. You were going to light fire and the kid threw N'ogulayo the ekibiriti kya matchbox 10 into bw'otakiwandiika. You bought a matchbox for 100. Kati expenses obutinitini obwonna okuwandiika. So those small expenses you have to write. Kati bw'omala n'obuggyako. So when you subtract them from that money, Enkya kitegeeza ne bw'ojja enkya expense ebwo okyasobola okuteekamu ate nga togudde. so it means that when you come back tomorrow, you can still involve those expenses. Okitegedde When ekyo? you've not collapsed. Obwo obutinitini obwo kitegeeza enkya bw'onaakomawo n'okola nga bw'okoze ojja sigala ng'obuteekamu sente naye ng'ate togudde ng'amagogo gasigazza. Those small expenses, when you come tomorrow to work, you see you make more profits and you don't collapse. Ekyokubiri The second thing, bw'ovudde ku formula when you live alone with the formula, olina okubeeranga nekituta daily records. you have to be with what you call daily records. Buli wogeze ku mulimu n'okolanga bw'otunda ebintu n'okolanga record eza buli lunaku. Whenever you go at work, or after selling things, you have to be with daily records. Okola otya daily records bw'oti bw'ogikola. How do you make daily records? This is how you make it. Osooka ng'owandiika ennaku z'omwezi date. You begin by writing the date. Bw'omala okuwandiika date teekawo sente ze wafunye mu lunaku. After writing the date, put the money that you got in that day. Sente zonna nga si magoba just sente zonna ze wayingiza zonna nga tonala kujjako ekintu kyonna. Not only profit, but all the money that you've got on that day. Then omale oggyeko sente ze wasaasaanyiza. Then after there, Mu you lunaku. then subtract the money that you spent in that Then day. buli sente ze wasaasaanyiza ziwandiikeko ensonga lwaki wazisaasaanyiza. So every money that you spent, write a reason on it as to why you spent it. Namuyambasiza ekisa nemuwayo omutwalo. I sympathized with her and I gave her some 10K. Kati buli kyosaasaanyiza kiteekeko ensonga lwaki wakisaasaanyiza. So whatever you spent, put a Ojja reason as to kuyisanga nga why you spent. ensonga ezaakuleetedde okusaasaanya kuba tolina magezi. Somewhere you find that the reason as to why you spend is because you lack knowledge. Abamu kuba tolina mpisa ensonga lwaki wasaasaanyiza. Or you don't have manners, that's why you spend. Kati bw'omala then okole balance asigaddewo. So after there, go and find out the balance. Ekyo osobola okikola buli lunaku. That one you can do it every day. Then waliwo kye tuyita financial discipline. And there is what we call financial discipline. Zino z'empisa z'okozesa okukwasaganya sente ze za buli lunaku oba ez'okola omuntu gw'olina emirimu gy'okola. These are the manners you use to handle your daily income. Kimu ku byo One of them, record income record income. oba record your incomes. Oba wandika ezisente zoyingiza. Sente zo beera ng'obiwandiika zoyingiza z'ofulumya empisa ng'ekubeeramu. Always write the money you get and the one you spend. You have to do that habit. Then yawulanga sente z'oku mulimu ne sente ezizo just ezizo ng'omuntu. Yamba tata yamba, tulina abatutunuulidde, abaana n'abazzukulu bawone ekivume kyaffe. Yamba Yesu yamba, tulina abatutunuulidde, Yesu wange yamba, tata yamba. AUG's Family TV. We conquer the world with the love of God.